Welcome to our channel. Simple Path to English. Teach your tongue to speak English. How to ask permissions in the classroom and at school. Let us know in this video. May I know what is the homework for tomorrow? రేపటికి homework ఏంటో తెలుసుకోవచ్చా? When is the last date for fees? ఫీజు కట్టడానికి చివరి తేదీ ఎప్పుడు? May I know when will school be reopened? స్కూల్ మళ్ళీ ఎప్పుడు ప్రారంభిస్తారో తెలుసుకోవచ్చా? Can I drink water? నేను నీళ్లు త్రాగొచ్చా? Excuse me madam, can you please write brightly on the board? It is not visible. Excuse me madam, బోర్డ్ మీద ప్రకాశంగా రాయగలరా? కనిపించట్లేదు. Sir, I can't see the board. Can you step aside? సార్ నేను బోర్డు చూడలేకపోతున్నాను, దయచేసి పక్కకి తప్పుకుంటారా? Can we pack our things now? మేము ఇప్పుడు మా వస్తువులు సర్దుకోవచ్చా? Can I turn on the fan? నేను ఫ్యాన్ ఆన్ చేయొచ్చా? Can I do that sum on the board? నేను ఆ లెక్క నీ బోర్డు మీద చేయొచ్చా? Can I sharpen my pencil? నేను నా పెన్సిల్ని జుగురుకోవచ్చా? Can you tell me the page number, sir? పేజీ నంబర్ చెప్పగలరా సార్? Can you please tell me what is this in English, madam? దయచేసి దీనిని ఇంగ్లీషులో ఏమంటారో చెప్పగలరా మేడం? Do we have to write down this? మేము ఇది రాసుకోవాలా? May I know when will be the exams, sir? పరీక్షలు ఎప్పుడు ఉంటాయో తెలుసుకోవచ్చా సార్? Can you please tell us the syllabus for exams, sir? పరీక్ష కోసం సిలబస్ చెప్పగలరా సార్? If you like this content, please do like, share and subscribe. Don't forget to click on the bell icon. We will continue the same content in the next video part 3. Thank you for watching.